Salamlar. İlk öncə biz Instagram izləyicilərimizi salamlayırıq və bildirmək istəyirik ki, bu günləri biz Neeti, Nagarkar ilə canlı yayımdayıq, yəni canlı yayımda olacaq və tezliklə Jolly Phonics-in rəsmi təlimçilərindən biri bizimlə canlı yayıma qoşulacaq və biz bu günlər Jolly Phonics və Jolly Grammar proqramları haqqında danışacağıq. Proqram özü çox böyük və geniş proqram olduğu üçün biz hər dəfə hər həftənin bu günü və saat 1-də, eyni saatda sizlərlə görüşürük və hər dəfəsində müzakirələr aparırıq və düşünürük ki, bu müzakirələr həm bizim valideynlərimiz üçün, eyni zamanda yeni bizə qoşulan müəllimlərimiz üçün, əvvəlki müəllimlərimiz üçün də çox faydalı olur. Hello, Neeti. Hello, how are you, Lara? I'm saying thank you. It's nice to meet you. I would like to that all of our translated into our native. So after each question, when I ask you a question, I'll translate everything to my native language so that everything is clear, both for the parents and the teachers as well. I'm absolutely sure that the people who are going to join us from different schools as well. So let us start about you. Lara, I'm not able to hear you. If you can just give me a moment. Yes, sure. No problem. Yeah. Mən ingilis ilə danışıqlarımızı yavaş bildirmək istəyirəm ki, biz danışığımızın hər bir hissəsi ana dilimizə mən sualları verdikdən sonra həmin məlumatları sizə eyni zamanda da tərcümə etmiş olacağım. Əgər danışığımızın sonunda sizin proqramla bağlı hər hansı bir sualınız yaranır, cavablandırmağa hazırıq. Belə hal-hazırda Neeti problemləri var, Neeti problemləri həll edilir. Və bundan dərhal sonra isə biz danışığımıza başlayacaq. Öncə bildirmək istəyirəm ki, Jolly Grammar proqramı hal-hazırda bizim məktəbimizdə ingilis bölməsində, eyni zamanda da rus və Azərbaycan dili bölmələrində tətbiq olunur. Niyə Jolly Phonics, niyə Jolly Grammar proqramı tətbiqinə razılıq verir məktəbimizdə? Bir sıra suallar və bunu digər beynəlxalq dinləmək sizə daha geniş məlumat verəcək. Bundan öncəki canlı yayımda olduğu kimi qeyd etmək istəyirik ki, yuxarı siniflərdə biz Jolly Grammar proqramından istifadə edirik. Proqramın ən gözəl özəlliklərindən biri də şagirdləri IELTS hazırlığına hazırlaşdırmasıdır. Çünki bildiyiniz kimi Jolly Grammar'dan nitq hissələrinə xüsusi diqqət verilir. Eyni zamanda orada nöqtə, virgül, bütün bu hissələrin hər birini, isim, sifət, feil, hər bir hissəsinə çox diqqət olunur. Bir daha qoşmaq lazımdır. Bunlara diqqət olunur və IELTS proqramında da writing hissəsində əsasən bunlara çox diqqət olunur. Yəni yazı hissəsində həmin o vurğu işarələrinə belə diqqət olunur və həmin IELTS imtahanının sonunda əldə ediləcək bala böyük olur. Hello. Hi, back again. But I think there is some network issues, so I think your voice is pretty cracking. If you can be a little louder, if I can request you. Sorry, I'm losing you. I lost your voice. There is a problem, I think, in your internet connection because there is I'll just check the connection from my end. Can you hear me? We cannot hear you anymore. I can hear you, yes. Now I can hear you as well. Yeah. So let's,
every Wednesday at 1 o'clock, we meet with one of the international Jolly Phonics trainer on our school page. And the main reason is to get more information about the program and the reason why do we use this program in the school district. And I would like to inform you the program is applied not only English department, as Russian and Azerbaijani department as well. From your last visit, as you know, our school is a bilingual school, so there are so many departments here. So let's go on with the first question. Tell us, who are you and what do you do in India? Hi, thank you, Ellara, for inviting me here on this show. It's always wonderful to come and interact with you again. Of course, as you reminded me, a wonderful visit that I had in your country in December 2018 is almost 4 years now, and I've really enjoyed that hospitality. Amazing memories I have got of that visit. So to tell you about myself, yes, I am an early years educator, practicing for over 2 decades now, and a Jolly Phonics professional trainer. With this Jolly Phonics method particularly, I'm including it as a part of my curriculum also for preschool curriculum. And we are seeing lovely changes, the remarkable improvement in the children's reading and writing abilities. Now, we are associated with various private schools as well as government schools here in India for providing the preschool curriculum to them and also for providing Jolly Phonics programs. And now I am coming up with my own preschool setup, with which I'm really very excited about. That's going to be our Jolly Phonics Center as well. You can see the things behind me. That's all Jolly here. So it's a jolly time for us. Nice. Sorry, I lost your voice again. Sorry? I'm translating everything from my native language. The work that I do? No, I'm translating. Just check your mobile. Okay. Okay, so bildiğiniz gibi bundan önce məktəbimizdə keçirilən Jolly Phonics və Jolly Grammar konferansına keçmişdi. Konferans təkcə müəllimlər üçün deyil, eyni zamanda valideynlərimiz üçün də keçirilmişdi. Bu həm valideynlərimizin interaktiv proqramına kömək elədi, həm də onlar Jolly Phonics'in siniflərdə necə tədris olduğu haqqında daha geniş məlumat əldə etdilər və xüsusi suallarını etdilər. Onu qeyd etmək istəyək ki, o bizim xalqımızın ümumiyyətlə cəmiyyətimizin həqiqətən də qonaqpərvər olduğunu qeyd edir və 4 il bundan öncə həmin seminársda iştirak edərkən çox gözəl əhval-ruhiyyə ilə öz ölkəsinə geri qayıtdığını bildirir. Və qeyd etmək istəyirəm ki, artıq Neeti xanım uzun müddətdir ki, Jolly Phonics'in rəsmi təlimçisi kimi Hindistanda fəaliyyət göstərir. Proqramı özü rəsmən proqramdır, İngiltərədən hazırlamış bir proqramdır. Lakin bu proqram dünyanın bir çox ölkələrində tətbiq olunur. Amerika, İngiltərə, İspaniya, Fransa, İtaliya, Rusiya, keçən dəfələr danışdığımız kimi Yunanistan, Rusiya və bir sıra ölkələrində tətbiq olunur. İndi hal-hazırda Neeti xanım özünün Jolly Phonics mərkəzini açıb Hindistanda və arxasında fonda gördüyünüz kimi Jolly Phonics'dən olan səslər, nağlar, şəkillərini görə bilər. Yes. And we're going to move to the next question. And the next question is about synthetic phonics. I want to make it a little bit much clearer for the I want them to understand what's phonics. Why do we use synthetic phonics? And the main question is, that's synthetic phonics help children speech and language problems. Because in my school, most of the parents are complaining about speech and about their speaking. So please go on. Okay. So what is phonics? What is synthetic phonics? And what is Jolly Phonics? Let me answer it one by one. Phonics is, I believe, basically, it means the sounds. Sounds are there in all the languages. So that makes a foundation. When I say synthetic phonics, you synthesize, you combine, you blend the sounds to say the word. So that
combination of sounds makes a word, and combination of words makes a sentence. Again, I say that sounds becomes the foundation. So when I learned in my school days, there was no phonics. We have learned English a little hard way by practically memorizing lots of spellings. Yes. But when I started my career as a school teacher, I came across the method, something just called as phonics. Not Jolly phonics. Jolly phonics I got to know much later. So when we were teaching phonetically earlier, we were teaching only A to Z, but we never taught 42 sounds of English language. This I got to know only because of Jolly phonics. That I got to know when my son started going to school. And that is how I started studying it. Gradually, I gathered all the information. I had one trainer here, Dr. S.V. Gombi here in India, from whom I learned Jolly phonics. And I started implementing it as a teacher in my nursery class and kindergarten class. With that, we found a remarkable difference in the children as compared to what I was doing earlier only with A to Z and what I started doing with Jolly phonics. The best part of Jolly phonics, I feel, is it is taught in a multi-sensory way. You're saying the sound, you're doing the action, the children are listening to the songs, and it is whole lot of active learning. So whatever be the type of the learner, be it your auditory learner or it could be a kinesthetic learner, somebody might be a visual learner, we have got everything into one method. The resources what Jolly has developed are ample, and I always say that they have developed such a wonderful method. Thanks to Sue and Sarah and Chris for having this. They've given us everything on the platter. It is for us how much we take it and how much we deliver it for our children. Yeah, right. Let me continue translating this information. Mən Neeti xanıma sual verdim ki, Phonics proqramı niyə görə, yəni Jolly Phonics proqramı niyə sintetik səslər əsasında qurulur? Yəni sintetik Phonics deyilir buna və bunun nə kimi xeyirləri var? Yəni niyə görə bu proqram bu cür xeyirlidir, belə düşünürlər. Ona görə ki, Neeti xanım sizə cavabında bunu qeyd etdi ki, biz sintetik Phonics ilə yanaşı Jolly Phonics haqqında danışacağıq, amma ilk öncə sintetik Phonics haqqında biraz məlumat vermək istəyirəm. Bildirmək istəyirəm ki, biz, yəni mən və Neeti xanımın dövrlərində ingilis dil proqramı tədris olunarkən biz ümumiyyətlə səsləri keçmirdik idi. Biz onda əlifba ilə keçirdik. Ona görə də bir sözü öyrənərkən müxtəlif formalarda öyrənmək məcburiyyətinə qalırdı. Yəni sözü başqa cür eşidirdik, lakin başqa forma yazmalı olurdu və başqa formada da səsləndirməli olurdu. Misal üçün, hər hansı bir sözü götürə bilərik. Misal üçün, sit sözünü götürə bilərik. I'm just giving examples kızım as well. Misal üçün, sit sözünü götürə bilərik. Bizim dövrümüzdə, Neeti xanımın və mənim dövrümdə sit sözünü öyrənərkən biz SIT öyrənirdik ki, bu səslənişdə sit kimi səslənirdi və biz onu heç bir halda heyecanlaya bilmirdik və bilmirdik ki, biz bunu bilinli adlandırılır ingilis dilində. Və SIT dediyimiz zaman heç bir söz birləşməsindən söz gedə bilməz. Çünki sözü birləşdirmək olmur. Amma səslər gələr keçərkən, hansı ki, Neeti xanımın artıq oğlunun təhsil aldığı dövrdən etibarən artıq dərslər səslər formasında tətbiq olunmağa başlayır. Bu zaman bunu birləşdirir və uşaqlar bir sözü 4 fərqli formada öyrənməli olmurlar. Onlar eyni ilə bir sözü bir dəfə oxuyurlar, oxuduqları kimi yazırlar, yazdıqları kimi dinləyirlər və buna görə də uşaqların həm dinləmə qabiliyyəti, həm danışıq qabiliyyəti, həm oxu qabiliyyəti eyni zamanda iştirak mükəmməlləşməyə doğru gedir. Misal üçün, biz sit sözünə SIT dediyimiz halda birləşdirə bilməsək də, biz bunu səslərlə tədris etdiyimiz zaman S-I-T və birləşdirə bilirik, sit. Hansı formada eşidirik dinləmə dərsində? Sit. Uşaq hansı formada eşidir? Eyni sit formasında. Necə vərəqə yazır, kağıza yazır? Sit, S-I-T. Eşidir S-I-T. S-I-T-ni də eyni formada dəftərə yazır. Yəni, bu uşağın həm yazı qabiliyyətinə ki, ingilis dilində dictation üzrə inkişaf edilmiş olur, həm dinləmə qabiliyyətini inkişaf edilmiş olur. Çünki eşitdiyi kimi, dinlədiyi kimi vərəq üzərini köçürdə bilir. Eyni zamanda da oxuya bilir. Çünki artıq uşaq birləşdirərək söz əmələ gətirə bilir. Səsləri birləşdirib söz əmələ gətirmək, gələcəkdə o sözləri birləşdirib cümlə əmələ gətirməklərlə də yardımcı olur. Qısa formada desək. And Neeti, I would like to make the clarification.
how does it help children to improve their speech as well? Sorry, how does it help them to improve their speaking skill? Speaking skills, yes. See, basically, I believe that, for speaking, what we need is the sounds. Because we never spell out the word, we always sound out the words. So when you have got solid, very strong foundation with the help of the sounds, speaking definitely improves. Now, whenever we are saying different sounds, the tongue movement is different. Some sounds are coming from throat, some sounds are coming from stomach, so these are the various sounds. Now, as just to give you an example, we had one child with the speech delays, and we tried this method with the same child. Okay, so what happens is the child used to observe very closely with our lip movement and the mouth movement, the tongue movement, and this girl could pick up not all 42 sounds, but at least she was she was able to pick up a few sounds and was able to say something. And looking at that, I had a whole batch of speech therapists. There are 12 or 13 of them who came to learn Jolly Phonics especially to use it in their speech therapy. It is that useful. So be it your regular learner or be it a child with special needs, it works well with everybody. It helps you to improve your pronunciation because you're sounding out the correct one. The phoneme and the graphemes, you're not saying the letters or the letter names, you're saying the sounds. So when the sounds are pronounced correctly, automatically the word pronunciation is correct. It does help a lot in pronunciation. Mən Neeti xanımdan soruşdum ki, proqram necə formada şagirdlərin danışıqlığını inkişaf etdirməsinə kömək edir. Neeti xanım da özü qeyd etdi ki, onun mərkəzinə gələn uşaqlardan hətta biri danışıq terapiyasında iştirak etsə belə, uşağın danışığında nitq qabiliyyətində problemlər var idi. Jolly Phonics proqramını tətbiq etməklə artıq şagird bir neçə sözü deyə bilir, cümlə qura bilir. Və bunu bilən artıq danışıq nitq qabiliyyətini inkişaf etdirən terapistlər artıq özü də həmin mərkəzə müraciət edərək Jolly Phonics proqramı haqqında öyrənir ki, onu gələcəkdə digər uşaqlarında nitq qabiliyyət problemi olan uşaqlarda da istifadə edə bilsin. Qeyd etmək istəyirik ki, Neeti xanım bundan öncəki halda da qeyd etdi ki, proqram ümumiyyətlə 5 formada şagirdin diqqətini cəlb edə bilir. Çünki şagirdlər həm toxuna bilirlər, toxunub hiss edirlər, həm görə bilirlər. Çünki onlar üçün xüsusi böyük kitabları qeyd istəyirik ki, videolarımızda göstərmişdik. Sonra real həyatdan olan flash kartlar var ki, hansı ki bu flash kartlarda hər bir şey real şəkillər üzərində qalıb gələcəkdə onu real həyatda görəndə də həmin dildə səsləndirə bilir. Və ondan başqa şagirdlər hiss edə səmtlərin üzərində hərfləri yaza bilirlər. Dinləmək inkişaf edir. Yəni, bütün qabiliyyətlər inkişaf edir. Bunların əsas səbəblərindən biri ondan ibarət ki, Jolly Phonics və Jolly Grammar proqramı ümumiyyətlə Montessori metod əsasında qurulub və Montessori proqramında diqqət olunan bütün qabiliyyət inkişafları özünü eyni zamanda da Jolly programında əks etdirir. Thank you so much for the information. Everything into our native language. And the next question, the third question is, some parents that the boys are poorer at reading than the girls, and most of them they say probably perhaps it's because the girls develops much earlier than the boys. So I would like to get the clarification of this issue. Why do they think that? What's your opinion? I haven't observed anything like this, that boys are not that great as the girls are. I believe everyone does well. It depends on at what age we are giving them the exposure, how much practice we are giving them, because I don't think there is any gender comparison with who speaks at what pace and of it, but because see, I have tried this method with all types of children, be it the children in our cities and metros or tier 2, tier 3 or even in the government schools. When the government schools, we have got children coming from vernacular medium for whom English is really a foreign language. They do not have any support for learning English from home. Even as the results. So I don't think I would discriminate boys or girls like that. It depends on the way we train them and the exposure we give them. They really pick up. Yes. It may seem
Əsasən onu qeyd etmək istəyir ki, qızlar və oğlanlar bu fərq o zaman yaranır ki, sinifdə harada ki, ailədən şagirdlər kömək olunmur. Yəni, şagird yalnız və yalnız məktəbdə oxuyur və evə daxil olarkən yalnız öz ana dilində danışır və valideynlər o mövzuda uşaqlara heç bir halda kömək etmirlər. Sinifə geri qayıdanda kömək edən, yəni bəzi valideynlərin uşaqlara kömək edirlərsə, o uşaqlarını arasında fərq görsənir. And the next question is, what kind of activities do you use for teaching Jolly phonics? Currently, I have so many things on my table that I'm unable to show that. But I've got, which you can give more information, and I have got flashcards, and I have got activities, and that's it. So go on and give us what kind of things do you use. And this is just a book, Jolly Grammar book. One more thing I would like you to clarify for the parents. They usually say that when I open the book, I don't see much activities here. But do you really think that the children can get enough information from the book? The only thing I give all the time, the only answer that Jolly phonics or Jolly grammar is not consist of this book. It's just kind of workbook that they can work after teachers' explanation and instruction. So go on, please give us information about this. Yeah, fantastic way to tell you now what all exactly I do with the children. I can go on and on and on with it. No doubt, see, we have got 3 steps, as you already know. Jolly English gives all the phonemic awareness. Then we start with Jolly phonics. And next we take the children ahead with Jolly grammar, which again is a wonderful 6 years program in 6 steps that we teach. So that gives a complete package for English language development. Activities, yes, we do lots of activities with the children. The resources which Jolly has provided, we constantly use them. As you can see behind me, we have got these kind of the wall phrases, we have got the tricky word wallflowers. You already have a hat with you. So generally with this tricky hat, every child in a class gets a chance to wear that hat and they put the tricky word. So it is like my say today's tricky word is you. And then they are saying the sentence like you are my friend, you are my teacher, you are sitting next to me. Simple sentences which the children can understand, comprehend. They understand the use of that word. And we have one corner of the wall which is dedicated only for tricky words. Then of course for the 42 sounds we are using flashcards. Which sometimes the children get bored of doing their worksheets. Because I feel if the worksheet is done once or twice, if we give them the worksheet practice, they write it. Third time they may feel bored of doing the worksheet. So that is where we have got the activities coming in. So we made small flashcards with red and blue color, consonants and consonants with red and the vowels with blue. Same as we have in the Jolly magnetic letters. We use them for making the spellings. My ultimate aim is the child should be able to write the spelling. So whether they write it with the pencil or they use it with the magnetic letters or they make use of the flashcards, it's up to us to give them that variety for practice. Because any method or approach we teach, practice is essential. So that is one way of practicing spellings. We also have got the cards with the different words written on it, which of course goes as a grammar part of it. So that gives a sentence formation activity. Then we are giving them some for rhyming words. We have got something called as the sound bubbles. I mean, these are all the cards which are made in-house. And some of them I had already got when I came to Baku in 2018 visit. And we still have developed more. I would love to share all the photographs with you. Maybe you just feel free to post it on your Insta page also. Let everyone use those activities. Because I believe, through activities, it's a complete engaging learning. Children are actively involved in the games. The moment you say games, they are all alert to play. And that game could be an educational game. So we convert that for our learning purpose. So it makes a lot of difference. Workbooks, no doubt. Jolly Phonics, Pupils book, Jolly Grammar Pupil books are a great help. But once that worksheet is done, for a repeated practice,
we take help of these activities. Thank you so much. Hansı aktivitelerden, əlavə aktivitelerden istifadə edirik? Şagirdlərimizin dil qabiliyyəti, yazı, oxu və danışıq qabiliyyəti inkişaf etmiş olsun. O zaman Neeti xanımı eyni zamanda da stolun üzərindəki tricky hat, yəni çətin oxunan sözlər üçün hazırlanmış tricky hat'i göstərdim və flash kartları göstərdik təbii olaraq və eyni zamanda da bir sıra əllə hazırladığımız kartları göstərdik. Neeti xanım qeyd edir ki, mən əgər bu mövzuda başlasam, dayanmadan danışa bilərəm və uzun zaman ala bilər. Amma qeyd etmək istəyir ki, Jolly Phonics-in ümumiyyətlə həddindən artıq özünün çoxlu lüğətləri var. Hansı ki, mütləqdir ki, hər bir kitabla yanaşı, hər bir dərsdən müəllim müxtəlif aktivitelərdən istifadə eləsin. Hətta bu aktiviteləri hazırlamaq evdə valideynlər üçün belə çox asandır. Misal olaraq qeyd etmək istəyirik ki, misal üçün tricky hat'i çətin oxunan sözlər zamanı bunun xüsusi siyahısı var ki, gələcəkdə biz canlı yayımlarımızda bunları daha geniş şəkildə sizinlə bölüşəcəyik. Hər hansı bir sinifdə bir şagirdə tricky hat ilə, yəni tricky çətin sözlər, oxunan sözlər papağı ilə girərkən bunu şagird sadəcə olaraq şagirdə verdiyimiz zaman şagird you are a student, you are my teacher demək sadəcə olaraq bir cümlə qurmuş olur. Və bunlar bir-birinə transfer olur. Papaq bir-birlərinə transfer olur və transfer olduqca hər bir şagird artıq cümlə qurmağa başlayır. Yəni, sinifə daxil olan hər hansı bir əşya şagirdə danışmasını inkişaf etdirir, danışıq qabiliyyətini inkişaf etdirir və ya real həyatdan hazırlanmış belə bir flash kartlarımız var, şəkilli flash kartlardır bunlar. Əgər flash kartını artırırsanız, görərsiniz ki, çox qısa bir formada hansı bir səhifədən olduğunu qeyd edilir və s. Adi flash kartlar real həyatdan götürüldüyü üçün bunun üzərində danışıq, şəkli, rəngi, şəkil nəyi danışmaqla belə uşağın dilini inkişaf etdirmək olar. Ümumiyyətlə, Jolly Phonics və Jolly dərslərində bütün müəllimələr dərsə hazırlıq şəkildə girməlidir. Yəni, həmin dərsin mütləq ki, hər hansı bir aktivitesi olur. Həmin aktivitelərində də şagirdlərin dinləmə, yazı, oxu qabiliyyətlərinin yanaşı, eyni zamanda danışıq etmiş olur müəllimə. O sadəcə olaraq bizim daha hazırda videoda sizə göstərdiyimiz çox az bir ləvazimatdır. Çünki biz hər dəfə yeni təlimçilərlə görüşürük və onu görüşmüş oluruq. Yəni, hətta Neeti qeyd etdi ki, valideynlərlə bəzi aktivitelərdə gələcəkdə bölüşəcək ki, onlara hazırlar və evdə şagirdlərlə də istifadə edə bilər. Misal üçün, Neeti xanımın məktəbində valideynlər üçün hazırlanır cümlə üzvləri üzərində işləmək üçün. Onlar xüsusi formalarda və rənglərdə olurlar. Montessori metodikasına hazırlanır. Hər bir, misal üçün, isim qara rəngdədir. Hərəsinin bir rəngi var. Misal üçün, fil qırmızı rəngdədir, sifət mavi rəngdədir. Hərəsinin özünün rəngi olur və şagirdin qabağına cümlə qururlarkən, şagird onu artıq əvvəlki dövrlərdə kimi ancaq yazı üzərində eləmir. Onunla oyun oynaya, həmin kartları, həmin cümlənin üzərinə yerləşdirərək bədən hərəkətlərindən, fiziki olaraq istifadə edərək, eyni zamanda da həm qrammatik biliklərini inkişaf etdirmiş olur, həm də eyni zamanda danışığını inkişaf etdirmiş olur. Ümumiyyətlə, Neeti xanım qeyd etdiyi kimi, hərəkət, movement is really important in the class. Hərəkət ümumiyyətlə sinifdə çox önəmlidir. Yəni, şagird yalnız bir yerdə oturub oxumaqla dil öyrənə bilməz, mütləq şəkildə hərəkət etməz. Və bunun üçün şagirdə lazımlı ləvazimatlarını təmin etmək lazımdır ki, şagird gələcəkdə də yüksək dərəcədə nəticə verə bilsin. Neeti, thank you so much for your live session. It was really fantastic to join this session and give us really amazing information about Jolly Phonics. And all of our questions are answered very good. Everything is crystal clear, I think, for the parents. Now, I'm going to say goodbye to you, but I will continue my live session because there are some questions that I have to answer.
Thank you so much. Goodbye. Have a nice time. Thank you for inviting me, Elnara. It's always a pleasure. Bye-bye. Bye-bye. Neeti, you're still online. Close it. Valideynlərin bəzi sualları var idi. Daha hazırda valideynlərin suallarını davam etməyə başlayırıq. Mən canlı yayındayken gördüm. Bəzi suallar ona görə. Əgər sizin suallarınız varsa, biz cavablandıra bilərik. Hazırda... Yox, bu başqa bir şeydir. Bu sadəcə olaraq bir kommentariyadır. Başqa bir sual var idi prinsiplərlə bağlı. Deyəsən. Deməli, izləyicilərimizdən biri sualı belə verir ki, liseye qəbul olması üçün imtahan verilməlidir. Birinci sinifdən götürürsünüzmü? Ümumiyyətlə, bu proqramla əlaqədar bir sual deyil, lakin bəli, imtahan mütləq şəkildə keçirilir. Əgər proqramla bağlı suallarınız varsa, növbəti bir neçə dəqiqə ərzində suallarınızı baxa bilər. Elə bu sualıydı mən gördüm elə. Varsa, yəni cavablandırmağa hazırıq. Başqa bir sual görmürük və sağollaşdıq hər birinizlə. Əgər suallarınız olduğu zaman yəni Instagram səhifəsinizə yaza bilərsiniz. Canlı yayında da qeyd edə bilərsiniz. Sonra sizinlə yenidən paylaşılacaq və biz orada mütləq sizin suallarınızı cavablandıracağıq. Görüşənədək.